The following short story is specially crafted for A2 level French learners. It introduces a wider range of vocabulary, slightly more complex grammar structures, and a clear yet engaging storyline to support continued language growth and improved reading comprehension. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Une visite surprise. C'était un samedi matin calme quand Julia entendit une notification sur son téléphone. Elle était assise sur le canapé, buvant du thé et lisant un livre. Elle prit son téléphone et vit un message de son ancienne amie, Clara. « Salut Julia. Je suis en ville pour le week-end. Est-ce que je peux venir te rendre visite aujourd'hui ?» Les yeux de Julia s'agrandirent de surprise. Elle n'avait pas vu Clara depuis plus d'1 an. Elles allaient à l'école ensemble et étaient très proches. Julia sourit et répondit rapidement. « Oui. Viens vers 17h. J'ai hâte de te voir. » Mais ensuite, Julia regarda autour de son appartement. Il y avait des vêtements sur la chaise, de la poussière sur la table, et rien dans le frigo sauf des œufs et du lait. Elle n'avait rien prévu pour cuisiner ou nettoyer ce jour-là. « Il faut que je me prépare, » dit-elle à voix haute. Julia se leva rapidement et commença à faire le ménage. Elle ramassa les vêtements, balaya le sol et essuya les comptoirs de la cuisine. Elle alluma une bougie pour que la pièce sente bon. À midi, l'appartement avait bien meilleure allure. Mais Julia avait encore un gros problème: que cuisiner pour Clara? Julia alla sur Internet et chercha « recette facile pour le dîner débutant ». Elle trouva une recette parfaite, des pâtes à la sauce tomate et basilic. Il fallait seulement quelques ingrédients: des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive, des tomates, du basilic, du sel et du poivre. « Je peux le faire, » dit Julia. Elle prit son sac et alla au supermarché le plus proche. Elle acheta tout ce dont elle avait besoin et rentra juste à temps pour cuisiner avant l'arrivée de Clara. Julia n'avait jamais fait de sauce pour pâtes maison, alors elle lut la recette attentivement. D'abord, elle fit bouillir de l'eau dans une grande casserole. Elle ajouta du sel, puis versa les pâtes. Pendant que les pâtes cuisaient, elle coupa l'ail et les tomates. Elle ajouta de l'huile d'olive dans une poêle et fit revenir l'ail jusqu'à ce qu'il sente bon. Ensuite, elle ajouta les tomates et les laissa cuire pendant 10 minutes. La cuisine commença à sentir très bon. Elle déchira les feuilles de basilic frais et les ajouta à la poêle. Après avoir égoutté les pâtes, elle les mélangea avec la sauce et ajouta un peu de poivre dessus. Julia goûta une bouchée. C'était délicieux. Elle sourit et se sentit fière. À exactement 17h, la sonnette retentit. Julia ouvrit la porte et vit Clara, souriante, un petit sac à la main. « Julia, c'est tellement bon de te voir », dit Clara en la prenant dans ses bras. « Moi aussi. Je suis tellement contente que tu sois venue, » répondit Julia. Elles s'assirent à table et Julia servit les pâtes. Clara goûta une bouchée et ses yeux s'illuminèrent. « C'est délicieux. C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est ma première fois, » répondit Julia en riant. « Eh bien, tu cuisines très bien. Je suis impressionnée. » Elles parlèrent et rirent pendant des heures. Elles partagèrent des souvenirs d'école, parlèrent de leur travail et regardèrent de vieilles photos sur le téléphone de Julia. Clara dit à Julia qu'elle était heureuse de rendre visite à quelqu'un qui la faisait se sentir chez elle. Quand la soirée toucha à sa fin, Clara se leva en souriant. « Merci pour le repas et pour cette soirée parfaite, » dit-elle. Julia la serra dans ses bras et répondit. « Merci pour la visite surprise. Tu as illuminé ma journée. » Quand Clara partit, Julia se sentit fatiguée mais heureuse. Elle regarda les assiettes vides et sourit. « Je ne savais pas que je pouvais cuisiner quelque chose d'aussi bon, » murmura-t-elle. Puis elle s'assit sur le canapé, reprit son livre, et pensa. « La prochaine fois, j'essaierai peut-être un dessert. » La journée avait commencé comme une journée ordinaire, mais elle s'était transformée en quelque chose de spécial, une journée remplie de joie, d'amitié et d'un peu de magie en cuisine. A surprise visit. It was a quiet Saturday morning when Julia heard a message beep on her phone. She was sitting on the couch, drinking tea and reading a book. She picked up her phone and saw a text from her old friend, Clara. Hey, Julia. I'm in town for the weekend.
Can I come visit you today? Julia's eyes went wide with surprise. She hadn't seen Clara in over a year. They used to go to school together and were very close. Julia smiled and quickly replied, "Yes. Come over around 5 p.m. I can't wait to see you." But then Julia looked around her apartment. There were clothes on the chair, dust on the table, and nothing in the fridge except eggs and milk. She had not planned to cook or clean that day. "I have to get ready," she said to herself. Julia stood up quickly and started cleaning. She picked up clothes, swept the floor, and wiped down the kitchen counters. She lit a candle to make the room smell fresh. By noon, the apartment looked much better. But Julia still had a big problem. What would she cook for Clara? Julia went online and searched for easy dinner recipes for beginners. She found one that looked perfect: pasta with tomato and basil sauce. It needed only a few ingredients: pasta, garlic, olive oil, tomatoes, basil, salt, and pepper. "I can do this," Julia said. She grabbed her bag and walked to the nearby grocery store. She bought everything she needed and returned home with just enough time to cook before Clara arrived. Julia had never made pasta sauce from scratch, so she read the recipe carefully. First, she boiled water in a big pot. She added salt, then poured in the pasta. While it cooked, she chopped garlic and tomatoes. She added olive oil to a pan and cooked the garlic until it smelled delicious. Then she added the tomatoes and let them cook for 10 minutes. The kitchen started to smell amazing. She tore the fresh basil leaves and added them to the pan. After draining the pasta, she mixed it with the sauce and sprinkled a little pepper on top. Julia took a small bite. It was tasty. She smiled and felt proud. At exactly 5 p.m., the doorbell rang. Julia opened the door and saw Clara, smiling with a small bag in her hand. "Julia, it's so good to see you," Clara said as they hugged. "You too. I'm so happy you came," Julia replied. They sat at the table and Julia served the pasta. Clara took a bite and her eyes lit up. "This is delicious." "Did you make this?" she asked. "Yes, I did. It's my first time making it," Julia said, laughing. "Well, you're a great cook. I'm impressed." They talked and laughed for hours. They shared stories from school, talked about work, and even looked at old photos on Julia's phone. Clara told Julia that she was happy to visit someone who made her feel at home. As the evening ended, Clara stood up and smiled. "Thank you for the meal and for a perfect evening," she said. Julia hugged her and said, "Thank you for the surprise visit. It made my day." When Clara left, Julia felt tired but happy. She looked at the empty plates and smiled to herself. "I didn't know I could cook something so good," she whispered. Then she sat on the couch, picked up her book again, and thought, maybe next time I'll try something new again, maybe dessert. It had started as an ordinary day, but it turned into a special one. A day full of joy, friendship, and a little bit of cooking magic. We hope you enjoyed these French short stories. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.